ومعن السعيد عبد الرشيد عارشة وحان هاي قدوميها مؤسسة الشاطبي كنت على برق لندن هل كان ما أنت وحاكد على كل وين ويسوي مادين بالشدة Soomaalida كونوا الحافظا تاور هملت إيست لندن برق لندن وحكونا كاسو وحكونا أي كسو قيب جلين قيمة بدن ودولة هوسة حافظة تاور هملت سيدا مايركا سيدا قلوين كبليسكا سيدا كو جريها iyo qaybaha caafimaadka sida NHS-ka Jaaliyada dhammaan ay ka soo qayb galeen kulankaas oo la doonayay bulshada Soomaalida ah inay is arkaan iyo waxa weeye dadka ay wax u qabanayaan ee ay u shaqeeyaan si la socono waxay dhamaantood wax ka shaqeeyaan arrimaha bulshada sida awgeed waxa muddo badan taagneed caqabad in dadka bulshada Soomaaliyeed iyo wadankan haday noqoto qolada dawladda hoose ka socota haday noqoto qolada caafimaadka haday noqoto qolooyinka shaqageynta ay dhamaantood ay caqabad naga haysto sida awgeed waxa muddo badan arrintaasi taagneed wax maanta kulankan ku guuleysanay intaas oo dhan la soo keeno kulanka waxa soo qaban qaabiyay oo isla waray muasasada Shaatibi ama markaska Shaatibi iyo waxa weeye ururka wit waxa weeye ku yaala isagana xaafada Tower Hamlet waxa weeye runtii xaqiiqatan dad aad far badan baa yimi dhammaan dadka Soomaalida da walba caruur yaryar dad waaweyn dad dhexe dadka waxa weeye jaamacad ka baxay aqoon-yahanka dhamaantood ka soo qayb galeen halkaana waa la isku arkay sida awgeed maayirkii xaafadda waa yimi waxa weeye halkaas waxa lagu gudbiyaa caqabadaha hortaagan bulshada Soomaaliyeed ee halkan ku nool waan ugu dan lahayn inay gaadho fariintaasi waxa weeye cidda ay khusayso cidda doonto ha noqoto guriga ha noqoto caafimaadka ha noqoto ko dawladda hoose ha noqoto dhammaan fariintaas wax leeyahay maanta way gaadhay halkaasana ka sii wari doona waxa yimi qolooyinka shaqooyinka bixiya iyaguna ee caafimaadka jibiyada iyaguna oo qayb dadka waxa weeye la talin u sameeyay qaybta waxa weeye caafimaadka waxa weeye shaqooyinka laga abligaraynay labaduba way jireen shaqooyinka waxa weeye laga abligaraynay dhamaantood way wada jireen marka runtii wax leeyahay wax weyn baa u qabsoomay halkaasana ka sii wari doona dadaalkaasi waxaana ku baraarujinay ummadda Soomaaliyeed markay joogto ee wadanka ku nool inay xaqooda raasaan in waxa weeye ay isu yimaadaan inay waxay noqdaan dad midaysan si ay u gaaraan hadafka halkan waynu nimi caruurteeni ubadkeeni dumarkeeni cid walba waynu nimi haddana qorshe cad oo halkan waxa weeye sidii meesha ku noolaan lahayd wali inoo ma cadda waxba hadda la bilaabay laakiin waxaan rajaynayaa in halka laga sii wado oo halka aynu ka sii wadno ay noqoto maanta maalin ka weyn oo isaga nimaadno oo tiro intan ka badan ay isugu timaado. Extremely grateful and privileged to be invited by the Ashadabi group to this launch today. I was very happy that we were able to, I and the ward councillors, Councillor, the Speaker, Councillor Shafi Ahmed, and Mr. Kamrul Hussain, the other councillor, were able to work with you, to support you, to relocate for a temporary period to the Christian Street Hub. The Somali community are very dear to me. Every single member of our Tower Hamlets are very dear. We want to see a better Tower Hamlets. We want everyone to feel that they are valued, they are respected, and that we can deliver top quality services for the entire community. So for me and us, it's an honor to be here, to meet so many people, so many of our sisters, our mothers and our brothers and our uncles. And more importantly, the children. The future of this borough are the children. They are the next generation. And I want them to feel they are inspired, they have a role model in us, so they can go on to be successful in life. So thank you and best wishes to members of the community. My name is Lucky Singh. I'm the Chief Inspector for Partnerships and Neighbourhoods in Central East, which covers Hackney and Tower Hamlets. I'm really pleased today to be here in a collaborative fashion working with Safia Jamia and my team to deliver a community event in the heart of Tower Hamlets, which brings the Somali community and policing together. We've got different support networks here. We've got representatives from the female community, Somali community. We've got young people here. And this is us just working in collaboration to showcase the commitment that the police service certainly have with the Somali community in building trust and confidence and delivering a safe environment for those in the Somali community within Bethnal Green. For us to continue the collaborative work that we already do with Safi and the team, we're launching innovation hubs, we're using our faith
officers to come into the mosques. We are reaching out to our young people from community events. We have football events running within Tower Hamlets and in Hackney. And all of these events are targeted to try and build trust and confidence with young people. I'm fully aware of some of the disproportionality issues that affect the young black community, and within that, the young Somali community. And for me, through the introduction of youth scrutiny panels, community events, building trust and confidence with our faith groups, and especially with young people, it's about that collaborative approach. It's about building relationships. It's about identifying areas where have not done so well in, but recognizing those, holding our hands up and just carrying on that collaborative approach to build relationships. I just want to thank the Somali community for turning up today and supporting us in delivering this. Today was actually very important to all of us, because it's the first time we actually get a chance to see the Somali community coming together, finding out what we can actually facilitate and assist them with, and also guiding them into any sessions that they need assistance with. We have Hoyo East catering all our foods, so we've got a large amount of people turning up, not realizing that it was also the school holiday and the children is here to have fun. We had the police engaging with them, teaching them certain things to explore during the holidays, because keeping everybody safe and also knowing exactly what to do when trouble comes to you. waxaan maanta farxad wani ah inaan ka soo qayb galay kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen women inclusive team iyo ashaadibiya oo ah laba hay-adood oo ka jira bariga London. xafladaas oo loogu talagalay in jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan East London ama bariga London ay ku noolaadaan si badbaado leh oo wanaagsan oo dhammaantood noqdaan kuwa isku duuban oo meel u wada socda. Anigoo ah coach Maxamed Ibrahim Ducaale, waxa farxad wani ah inaan ahay qolyaha iyagu war ka soo jeedinaya khudbad kulankan weyn ee Balaadhan ee la hadlaya dadka af Ingiriisiga ku hadla iyo kuwa af Soomaaliga ku hadla. Hadii Ilaahay ka dhigo aad u mahadsantihiin. kulanka maanta waa kulan qiimo leh community-ga Soomaaliyeed soo yeernay halka sidii looga caawin lahaa barnaamijyada welfare-ka iyo house benefit-ka iyo waxyaabaha deeqooyinka ay dawladdu bixiso, information badan laga siiyo, xogta la siiyo, meelihii laga caawin lahaa hadday noqoto inside Tower Hamlet iyo outside Tower Hamlet, update information waxyaabaha iska bedelaya, isbedel badan baa jira. Iminka hadda aragtaan xagga welfare benefit-ka isbedel weyn baa jira. maalin kasta isbedelka dhacay weyn dadkeenu update noqdaan, community-ga Soomaaliyeed update noqdaan. taasaan doonayna insha Allah ta'ala aan update garayno, information kaan siino, aan u gudbino wixii dambana hadii ka soo baxa, hadii doonay assisted information ofisiyada noo yimaadaan community taas loogu yeeray maanta. hawshaas aan u soconay waa awareness, waa update about the welfare system-ka iyo meelaha hawlaha maanta u marayaan insha Allah ta'ala. الرحمن الرحيم وبلاغنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين أما بعد I'd like to invite you today and I'd like to welcome you guys to our Safer Communities event in partnership with many of the stakeholders in the borough such as the police, the Women's Inclusive Team and the Shatabi Community Centre. From the ayats, from the verses that were read by our brother Idris is from Surah Al-Hujarat, and Surah Al-Hujarat is a surah, it's a chapter which talks about the relationships that people should have, their relationships with Allah subhanahu wa ta'ala, with God Almighty, and with themselves and between themselves. And from the ayats, from the verses that were read, is that Allah subhanahu wa ta'ala says to us that two groups of people should not attack each other and scoff at each other. And He mentions particularly certain people, like men should not scoff men, women should not scoff men. And Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us that through this ayah and through these ayats, that we're all equal in our humanity, and there's only one thing that really separates us. And He talks about how bad it is to insult one's brother after having faith, after believing in Allah subhanahu wa ta'ala. It's as if Allah is asking you, how can you believe in Allah subhanahu wa ta'ala and then go out and attack one another? And then Allah subhanahu wa ta'ala, He also mentions, O you who believe, avoid suspicion, avoid thinking bad about each other. Indeed, some suspicion are sins. And not spy on each other. Don't go out looking for each other's faults, right? Don't backbite. And the example that's given for backbiting is as if, would you like to eat the flesh of your dead brother? The same way you would hate to eat the flesh of your brother who's dead. How would you do that to someone? How it's the same as way as if you're backbiting them. So if you're to hate eating someone's dead flesh, then stay away from backbiting. Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us to have God consciousness and fear Allah subhanahu wa ta'ala. And verily Allah subhanahu wa ta'ala is the one who accepts repentance, the most merciful. He then also says, O mankind, we have created you from a male and a female and made you into nations and tribes so that you may get to know one another. Verily the most honourable with you in Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'inda Allah atqakum. The most honourable amongst you is those who have God consciousness and they fear Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed Allah is all knowing and all aware. And the reasons these verses were chosen is because this in essence is what having a safer community is about. It's about our relationships with each other, how we interact with one another. And so this is why the essence in which why this event was held, so that we can get to know one another, so we can understand each other, right? There's a reason why Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions that He created you from one man and one woman, that we all share in the honor of being together from the same lineage. We're all one and the same. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. However, the thing that separates us, the thing that makes us different to one another, is how high our taqwa is, how high our God consciousness is. And from the signs of a person's God-fearingness is that his actions, the way he acts, will show on his limbs. So the way he deals with other people, he'll stay away from evil things such as backbiting and spying on one another. How many times have we seen people, their communities have been destroyed because one person went to another person and they said, oh, did you hear what he said? Did you hear what she said? Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Woe be upon every slanderer, the one who uses actions to slander and also words. Where people, they just sit down. How many family gatherings and how many families are ruined because people are just sitting and talking backbiting one another. And so inshallah, this event run together with the Women's Inclusive Team, Shatabi Youth Centre, the police and other stakeholders within the borough, is a chance for people to get to know one another, to speak to other stakeholders in different sectors of the community. And in that, so that we may get to know each other and find out how we can help each other. And from my previous experience as the Deputy Young Mayor of Tower Hamlets, I've seen how events like this have often failed. And it's not to put you off, it's more to try and learn a lesson from it. So we hope that this event is one that's fruitful and that people can learn from it. Inshallah, I'm going to invite Ahmed Arsha, the director of Shatabi Education and Culture Centre, to speak a bit about the work they do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And
Shadibi Education and Cultural Center has been providing much needed service to the Somali community and the community in general for the last 12 years. We generally offer two different services, one for the local authority by doing things like includes community service project, test and trace, and translating the English to Somali language. And also we do provide mosque service, which include prayers. We also provide burial and funeral services and support services. We also offer madrasa, and we also do teach Somali and mother tongues to our students and our youth. And our aim in Shatibi is to have children that have good manners, they excel in their community by excelling their education, and also by helping their community, the local community, and also helping the society as a whole. So that is what we try to establish in Shatibi. Jazakumullah khairan. Hadda inta Somali ku sheego waxay qabato Shatibi 12 sano ugu dambeysay Shatibi waxay ka shaqeynaysay Tawal Hamlets oo ay la shaqeynaysay community-ga Soomaalida iyo dadka muslimiinta iyo dadka kale ee aan la noolahayba. Shatibi waxay qabato waxa kamid ah inay caawiso councilka ay ka caawiso sida luqadda dadka loo translate garanayo. waxay kaloo ka caawisaa project sida hadda kale corona markuu dhacay COVID-19 inay Soomaalida ay wax badan u qabatay oo xagga test and trace ka si la saga qaado imtixaamaadkii la saga qaadiyay iyo in la siinay dawadii la qaadanayba in Soomaalida aad aan ugu encourage garanay inay qaataan waxyaabaha aan u qabanay youthka. waxa kaloo qabanaa sida hadda kale inaan masaajidkii madrasadii aanu hayno oo ilaa 300 ilaa 500 oo arday oo Soomaaliya u badan aanu ku hayno macaamada iyo madrasada. waxaan kaloo sameynaa in marka qof dhinto in support loo fidiyo si family-gaasi ay uga soo geerida ku dhacday ay loo caawiyo. waxaan kaloo sameynaa in Soomaali barno ardaydeena si Soomaali ay ardaydeena ay Soomaaliga u bartaan si ay ugu hadlaan dadka kalena ay u dhex galaan. so maxaa anagu aanu doonaynaa hadafka Shatibi maxay tahay loo sameeyay waxa weeye inaanu soo saarno dad yar yar oo diintoodii garanaya, tawxiidkoodii garanaya, diintoodii garanaya, at the same time luqadii dadkii kale iyo dadkii la noolaayna wax ka qabsan kara. taas Shatibi waxaanu isleenahay dadka ku soo kordhisan community-ga 12 sano ugu dambeeyay intaasaan ka shaqeynay. waa mahadsantiin jazakumullah khairan intii imaashina maanta wada timaadeen. Thank you everyone for coming. That's it. And now, inshallah, we're going to invite Safia Jama' to speak about the work that the Women Inclusive Team do for the community in general. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi waa hurdaan baan u malanaya baan ku soo celiyay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. horta aad ba u mahadsantiin aad timaadeen kolayba qolku yara kulul yahay marka aad ba u mahadsantiin horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay wallahi Shatibiya inankaas kolayba uu noo sheegay waxay qabtaan laakiin badanka may sheegin waxay ka yihiin runtii dad aad u muhiimsan community-ga dhinacii diinta dhinacii xataa dadka ajnabiga la tusayo tusaalahaan waxaan anaguna diintayda iyo caruurtan kor u soo kacina caruur badan bay maasha Allah soo kaciyay marka horta u duceeya garab taagnaada taas ugu muhiimsan garab taagistu aad muhiim u tahay masaajid loo siman wallahi masaajid badan ma la shaqeeyay laakiin maasha Allah waan ku faraxsanahay aad haddaan marka anigu ururka Women's Inclusive Team ka hadlo oo WIT loo yaqaano marka la soo koobo waxaan sameynaa wax badan runtii waxaan imika soconay kolayba December kan soo socda 19 sanadood bay subxaanallah noqonaysa intaan soconay ilaahina in ka sii badan hana sii wado oo waliba xoogayga iyo cilmigayga iyo wax tartayada ilaahay noo barakeeyo ma sha Allah horta wuxuu WIT inta ku soo gaaray wax kala maaha waa qofkii inuu diintiisa iyo dhaqankiisa xasuusto waa muhiim weeyeen inay waliba qofkii waxay qabanayaan inay tahay waxa loo baahan yahay noqoto weeye marka intaasan kuliba anaku diintayda dhaqankayga baahista dadka ducadaasi dadku noo duceynayna waa intaan alxamdulillah aan ku meel gaarnay aan ku guuleysanay weeyeen marka anaku WIT waxaan sameynaa nursery ku yaala Whitechapel كلبا أردوين كي كتشوغان هالكن ما شاء الله عروتي راي تجي بدن كتبت وحي أورنشي أنت وحنا بحنا عروتي أنت يريهين مال التربية دودي دين تودي دقن كود اللي جوسوا برا مركا عروتنا شنطة صاد وجهري وشنطة وجمهم سوين مهي أفكودي دين تودي عربي بيقول دجان وح بدن وكلاجاري ناس وكود دجان أورنتي أن كو أرجنا يسبدل بدن حبلها كشغينا وحبله نوين أنا waxaan jeclaan mustaqbal haan inaan iskuulo furano laakiin marka hore nursery-gu hanoo dhismado inakuna waxa laga rabaa garab taagistii waa dadka aragtaan ilmaha aragtaan 2 jir ama dad 3 jir waa soo wareejinaysan taas aad muhiim u tahay waxa muhiimsan marka inay the camera Sahari was over there pointing this way waxa marka muhiimsan nursery-gu inaka nursery-gini weeyeen qofna ma nala laha
shaqooyinka ka soo baxa waa shaqooyinkii dadkiina ka shaqeynaya caruurta kusoo qalin jabiya meeshaas waa caruurtiini weeye marka la socda nurserygaas insha allah Whitechapel ku yaala markan xafiiska ee kale Bethnal Green ku yaala aan u dhaqaaqo waxa ka jira community safety projects oo ku saabsan amniga communityga amniga dumarka inanta ayaana meesha joogtayda lafteedu waa noo warami karta insha allah habla fiican ba ka shaqeeya meesha oo runtii iyaga laftoodu cidoodii iyo dadkoodii bay u shaqeynayaan marka taana waa ka warhaynaysan waxa jirta xataa mashruuc ama program ku saabsan dumarka ee tacliimtooda iyo kartidooda iyo experience-kooda siday maxay ay dumarkaasi u gaaraan halkii ay iyagu doonayaan waxa muhiim ah anagu shaqadan qabsano runtii in qofkii la eego qofkii wuxuu u baahan yahay marka la rogo caruurta hablaha laftooda yarta waxa loo hayo project youth ku saabsan oo hidda project u bixiyeen hablaha magacaabay kolba hiddadoodii iyo dhaqankoodiina lagu soo kiciyo ma sha Allah inanta ilhaami halka fadhida ka shaqeysa project kaas oo si wacan hablaha soo kicisa niyadooda waa runtii wadankan aan joogno waxa muhiim ah fahamtaan caruurtiina hadana maskaxdoodii qalbigiina annaku ana u tashan qof kala u tashanaya horta taaq la socda iskuulahana geenasaan tacliin way ka baranayaan alaabo badan oo diinteeda dhaqankayga hana way ka helayeen marka ilmihii wuxuu u baahan yahay balance buu ilmihii u baahan yahay insha Allah biidmillah marka fadlan waxa sameysaan nala soo socda miiska halkan inantii warqadahaygii baa yaala ayaanba halka fadhiday hablaha laftooda bahal yelo xiran yagana was wareysanaysaa sida insha Allah biidmillah ka heshaan information dheeraada waxaan ugu leeyahay anigu maanta wallahi waan ku farxay waxaan ugu farxay kulankan aan kulannay markaan anigu yaraa oo the 1980s-kii markaan aan yareen Soomaalidu aad bay isku jeclaayeen Soomaalidu aad bay isku dhawaayeen dad iska warhayay bay haayeen qof kastaan aragnana waan iskaran jirnay caruuruhu way isku xirnaayeen waxa jiray wax dantii guudka la iska warhayay imaka laakiin runtii ma isku xirnin qofka safeer iyo laad buu koona ka wadaya waxa muhiimsan anigu waxaan oran lahaa maanta wax mirbaan sameeyay hard work shaadibiya iyo hablaha witba wallahi dadaalay aad laakiin waxa muhiimsan waxaan oo kala ma laga maarmayo inaan la isku xirnaado inaan la isku imaado maskaxdii niyadii bay u fiican tahay caruurtii inaan community waxa la yiraahdaa caruurta qurbaan kulli wadanka ma ka tagano marka waxa muhiimsan caruurtaan isla korino aan isla ka warhayno caruurahan leexleexday waa caruuraha eegi laakiin waxa ka maqan ee muhiim ah in community-ga aan u sameeyno insha Allah biidmillah isku xirnaano marka runtii anigu waxaan oranay waan garab taagan yahay naqona garab taagnaada albaabaan ku garaacana ninkii mayorku imanaya ninkii xataa youth-ka ugu sareeyay uu imanaya laakiin waxa loo baahan yahay anagu waan hadlana laakiin haddaan garab taagnaa anaguna hadalka nagu sii sipogarayn inta halkaas ay ku harasa haddaan marka ingiriisi ku bedelo waxaan kulliba ururka ka hadlay say dad kale u fahmaan sorry I did a massive talk in Somali, but I will try and do justice in English. But in a nutshell, I was talking about the organisation. And then I spoke about women and communities working together and how important that is in terms of making sure that we create a vibrant, positive, empowering community. And so for colleagues who don't know about Women's Inclusive Team, it's been running, this year, December, for 19 years. And that's a huge achievement. We're an organisation that was established by local people. So I was one of the founders of the organisation, currently the CEO of the Women's Inclusive Team. And that charity, actually, every single thing that we do is about what do we hear, what do we see, what do we feel, and experience from lived experience and being able to respond to that. And I guess every single project that we do as an organisation, from the youth project to the early years setting that we have that's Ofsted registered in Whitechapel, to the developing potential women's project that we do. So every single thing that we do, it's based on actually what do the community need, and we respond to that need, which is really important. So as a result, we have a domestic abuse project, we have a Chicksound nursery, Lorraine, who's outside, is our early years manager, and she's got some amazing team that work with her. We've got a youth project that Ilham runs, a Hidda project. And then we have lots of projects that are around, inequalities, around health, in terms of access, whether it's school or whatever it might be. We try and make sure that the voice of all communities in Tower Hamlets, and actually for us to remember first and foremost, the largest black community in Tower Hamlets is the Somali community, but actually in terms of representation, we're not there. And so it's really important. And when we do events like this, we try and invite colleagues from stakeholders, because sometimes the stakeholders don't have Somali representation, but we want those services to equally be accessible to them. So I guess today it's about people coming and approaching you and asking questions and just understanding what those services are. And hopefully we'll be able to do more and more services. So
for those colleagues who don't understand the histories of Somalis in Tower Hamlets, we've been here for many years. In fact, there was a history project that was done by Numbi Art, and I know Kate did some project around the history of Somalis. And actually, it's been over 100 years, would you believe? And in the recent research that was done by British Museum and our colleagues, actually they were the first settled black community in Tower Hamlets. You've had lots of black people coming in and out for different reasons, but the first settled community, and some of the families that were spoken to and met in the 1920s that were here, that settled in Tower Hamlets, there was really interesting things. And actually, if I compare the community back then, the community were very connected, were united. And I think what's happened now is everyone's struggling with different elements, as many communities do. And so I think it's so important to do communities like this where we're connected, where we're supporting each other, where we're finding out information, and we're enriching each other, which is really important. So I'm so happy that everyone's here, and I really appreciate that. And I also, at the beginning, spoke about Jaaliyada. Jaaliyada is an amazing organisation that empowers our youth in terms of making sure that they reach their potential, whether it's career-wise, whether it's spiritual, whether it's their mental well-being. And actually, a lot of young people are volunteering at Jaaliyada, and actually there have been a huge, a partner in terms of doing this event, as well as a massive thank you to the police who sponsored this event. And you've got Naz, actually, who's always in our centre and bonding with us, who's so accessible. Naz is such a good boy, as the Somali community say, mashallah. And then you've got his bosses there, Mr. Singh as well, who will talk, and I'm sure he will say some nice stuff about the community and how we've made sure that we've welcomed him. So today, you've got some amazing speakers. And the reason that these speakers have been chosen is, A, they do amazing work, and sometimes we don't hear about those amazing works, and just reminders for us to be the best in terms of that creating that positive community. So, thank you. Thank you, Sophia, for that amazing speech. If I could invite Superintendent Singh to speak. I know that wasn't the plan, but plans change. So, Assalamu alaikum, everyone. My Somali is not very good at all, so I'm not even going to attempt Somalian. So, hopefully, people among the audience will be able to translate for one another. But I think I'll start off with an introduction. So, my name's Chief Inspector Lucky Singh, and I'm a Chief Inspector in Neighbourhoods, which is all about partnership community building. And when I got promoted to Chief... my apologies. When I got promoted to Chief Inspector, the Borough Commander said to me, what area of business would you like to oversee? And I said, the one I'm most passionate about is community. One I'm most passionate about is young people, because they're our future. They're really, really important for us. So I was given Neighbourhoods, and what an honour it's been. And I'd like to just recap what the role of policing is, because I think sometimes we've forgotten what that is. So I think sometimes young people, older people, all generations sort of see policing as people arresting people, bad people getting caught. And I often hear parents saying, if you're bad, the police will get you. And my plea to everyone here is actually we need to rechange that. What's really important for us is that we aren't there. Our primary function, so my apologies. Our primary function is to save life or limb, to be there, to look after people, to help people. So what's really important for us as a community, what's really important for us parents, is to actually change the mindset of young people to see us there. It's not as the bad, if you do something wrong, the policeman will get you. It's about us being there to save life or limb, protect, look after people. That's our primary function. And if we can change that in our mindset, it's really important. Just to recap on that as well, what's really important community-wise. So this event is only successful when the community attend. I've been to so many community events where people haven't made the effort to arrive. And this is fantastic. What a great turnout. And then when partners are sat here delivering their various things, they're only as vibrant as you are. So the interaction that you have when we educate ourselves, knowledge is power. So going back into the policing side of things, so what are we doing? So I oversee stop and search. I oversee youth engagement. I oversee schools. I oversee youth offending. That gives me a lot of autonomy to have a look at those areas. What I can tell you is sometimes we don't do a great job in those areas. With our black community, and I use the term black very loosely nowadays, and I say to my colleagues and senior colleagues as well, is that actually the black community isn't just a black community. Within that, we've got the Somali community. Within that, we've got the African community. Within that, we've got the Caribbean community. So we can't just all be labelled as the black community, because within that, there are certain cultures of
practices, all of those kind of things. We have to understand that. So we cannot have broad brush labels. So what am I trying to do here as the lead within Tower Hamlets? So first of all, I think collaboration is really, really important. So working with Safia and with my teams that are connected, such as Naz, who's my faith lead, my schools engagement team and youth offending team there. So I've got Khalil. We're constantly reaching out to various community, third sectors to work in collaboration. So we try not to lead on things anymore. We're trying to be part of that community feel. So we are connected. We're one of the stakeholders that deliver it, because ultimately to bring about change needs community focus. So what we're trying to deliver at the moment is we're trying to focus on lots of youth activities. So later on, my staff will be delivering some stuff around stop and search. Again, really, really important for us. When we look at disproportionality, we know that if you're young and black in Tower Hamlets and in Hackney, you're more likely to be stopped and searched. So we're aware of that. It's something that we're aware of and we're trying to tackle. But what's really important is twofold. One is being aware of it, and secondly is empowering the community to make sure that when we use these tactics, we use them right. So my staff upstairs will be delivering some trading places and some conversations around stop and search. Within the school setting, I also sit on part of a strategic board that looks at schools, and I oversee schools officers. So that's having a look at expulsion rates when people get excluded. We know that our black community and ethnic minority community are highly likely to be expelled from schools. So we look at that and how we look at that, whether that's some unconscious bias, all of those kind of factors that lead into that. Because disproportionality for me just isn't a one trend. So when we look at policing, we see it within stop and search, we see it within our criminal justice system, but actually within the education, within housing, all of those kind of things. So we as a collective need to have a look at it, identify it, and bring measures about how to reduce that. Now, I'm conscious of time, so there's lots of things that we're doing, but the big thing I just want to pick up on, and what's really, really important for me and for the community, is please can you start seeing police officers as part of your community. When we take these uniforms off, we go home to loved ones, we go home to children, we have to pay the same bills, council tax, gas, electricity, water. No superpowers come with this uniform generally. What does come with it is great responsibility. So please see us as your police service, really important. We are not a police force. Come away from that. We are a police service. We are part of the community. My plea to you when you sit down and have conversations with your children, we are actively looking for young people to join our service. We are paying for degrees. We are offering enhanced payment. But what's really important is I don't speak Somali. So if I can have Somalian young people join the organisation, when you call upon them and they have that level of cultural, emotional intelligence, the ability to be able to speak to the Somali community is really important. I'm from the Punjabi community. When I was young in service and we ever had an incident, I could go down and speak to my community in my language, whether it was Hindi, whether it was Punjabi. And just that feeling I could get from the other person where they felt like, okay, they understand. We have to change policing. We have to change the makeup of policing. What's really important, we have to reflect the communities we serve. So I will leave it on that point. Thank you ever so much as a community for inviting me as your community member here and my staff. It's all about consent. We police by consent. So thank you for making us part of your process today. kollayba ninkan runtii anigu intaan la kulmay shaadibiya iyo annaka wit wuu noo imaaday markuu wax dhibaato jiro baqaari community kasta dhibaato wuu jiro markii dadku noo imaadaan qofan la xiriirno na caawiyo aan ognahay daacad ahaan buu nagu caawinaya buuha marka ninkan aad baan u soo dhaweeyno qofkana relationship na la lahaado weyn waa bari waan u baahan doonaa marka wuxuu ka hadlay isagu neighborhood buu policing sameeyaa sababtu neighborhood u sameeyo policing waa community-ga dadkaas buu aad u jecelin dadka ku dhex jiro uu community-yaasha safety-gaas uu ka warhayo marka isaga ugu sareeya ninka policing-ka weyn dhinaca community-ga marka wuxuu yiri waxaan sameeynaa maanta maxaan u imaadnay waa inaan fahamno policing ma dhici karo adigoo community-ga aan la shaqeyn community-ga shaqadiisa iyo xiritaankiisa iyo hadalkiisa iyo this relationship-kaas aad muhiim u tahay inaan la xiriirno police-ka marka taasu aad bay muhiim u tahay buu yiri marka wuxuu marka Tower Hamlets la eegay Hackney waxaan holiba maqalna black community way badan tahay buu yiri waxa ku jira Afro Caribbean ba ku jira waxa ku jira dad kala nooca Soomaalida way ka mid tahay taas marka runtii taas maxay la socotaa dhaqan kala diin kala baahis ba jirta
marka wuxuu yidhi marka taa Hamlets iyo Hackney la eego waa isagu labadaba mas'uul buu ka yahay neighborhoodkooda dhinaca qaybta ah wuxuu yidhi maxaa dhaca markaasuu yidhi markaa stop and search waa wax aad u dhaco ilmihii la joojinaya la eegayo kaalay waa lagu baaraya jeebkiisa la eegaya halkaa marasa marka taasina waxay ka tahay wax aad u muhiim ah blaceka inay sameeyaan laakiin caruurta badankooda la joojiyo waa caruurta madow weeyeen marka aad taas way sameynayaan intii ay awoodooda sidii saxda ay u sameynayaan laakiin koleyba dad perfect ma aha wuxuu yidhi uniformka ka soo sokood buu yidhi annaku waxaan uniformkaas baan u egtay innakoo kalaan nahay dad siinoo kale u shaqeeya oo bilal laga rabo oo hawlihii guriga laga rabo oo family ku noqonaya marka taa la socda buu yidhi annaku ma naga bixin wax super power ma jiro buu yidhi innakoo kalena la simanahay laakiin responsibility baa na saaran responsibility naga dheeraada innakoo mas-uuliyad haan baa na saaran mas-uuliyadda inay si wacan u hayaan marka wuxuu marka la eego askarta marka anigu yaraa buu yidhi Punjabi community baan ka imaaday marka wuxuu marka wax dhibaato ah jiro police station kan tagay qof Punjabi isku afan kula hadlano maxaa ka soo baxay marka amni baa ka soo baxay qofkii markuu hadalkaaga iyo dadkaaga cidaadii yahay marka wuxuu waa aad muhiim u tahay shaqaalahaan Soomaalina laga arko leena markay uu shaqaalihii uu yahay qof Soomaali ku hadlay ka soo hadal qaada ima ka soo qaada deena ka laftiina caawanimada iyo amniga iyo moogtahay inuu aaminaysan marka taas uu muhiimsan buu yiri inaan marka policeku inuu noqdo weeye mid isbedela oo dadkii iyo baahistii dadka ka furyeela weeye marka aad buu mahadsanyahay ninkaas sacabka u tuma Mr Singh thank you Inshallah, next we have Councillor Shafi'i. He's the councillor who so inshallah he's going to speak to us for a bit. Assalamu alaikum. Good afternoon, everybody. Nice to meet you, mashallah. Some regular, normal faces I'm seeing here. Hi, guys. I was here a little while ago, but it was very busy, so I thought I'll take a break. I was waiting for the mayor actually to attend as well. But obviously, you know, the mayor, Dr. Rahman, has got so many issues in the borough he's trying to deal with. So he's on his way, but there's no time on when he's coming, but he's coming. Maybe an hour, half an hour's time, he'll be attending this event. And as you know, Mayor's Dr. Rahman's commitment to the community is we want a safer neighborhood, safer community, safer Tower Hamlets for everyone to enjoy the outstanding diversity that we have in this borough, whether it's the Somalian community, the Bangladeshi community, which in wherever we are, however we are, this borough is unique because of its diversity. And we are grateful today is a very beautiful opening where we will work with Ashadabi and the council and use these premises for the future of the youth, future of the Somali community. Ashadabi, they're doing a great work in the community amongst the Somalian community. And I'd like to congratulate on this occasion everybody who's come together to make this day possible today. And going forward, we look forward to working with you as the councillors and the council to make the changes that are necessary for everyone to feel that this is their own community. And as you'll hear more about these coming, the pledges that the Mayor Lutfur Rahman has pledged, we are working in full force to bring those pledges into reality. It's a long process, a slow process, but eventually we will get there. So with all your support and all your encouragement, we will get there. And this is one of the first steps to that goal and to those achievements, inshallah. So again, enjoy your rest of the day. Congratulations. I myself, I live on the ward. I am a Whitechapel councillor. I live on the Burn Estate. And we have many issues, antisocial behavior issues. We have crime issues. We have all of these. We need to work with our police officers, our safer neighborhood teams, and create awareness amongst residents how we can mitigate these unfortunate events within our ward. So the officers are here. The most thing that I find while I've been a councillor is a lot of people don't report it, and that's one of the reasons why the numbers don't say, oh well, Whitechapel is okay, you know, Burn Estate is okay, but we know there's antisocial, we know there's drug dealing happening after 10 p.m. at night. We know there's, you know, things that are going on in the borough but we need to report it. The way to report it is
go onto the website, go onto 101, call them, registration number of the so-called rat run, the drug runners. We need to report these things. Once these are reported, it makes the life of the police officer, the council, to look at their data and to make sure that we are doing something in regards to hotspot areas. So again, this last week was the antisocial awareness week. We did a couple of parks, and so it was good thing. So many things are coming along the way. We know that this borough has a lot of positive stuff, but we need to work on the negatives to make, if we work together, we can remove all the negatives and bring about positive change in Tower Hamlets. And as I'm in this ward, I've also spoken to I'm working here, so I'll be doing, my councillor colleague Kamrul Hussain and myself, Shafi Ahmed, we also will be doing monthly surgery here to raise your concerns and your awareness, housing, antisocial behavior, drug dealing. So we can actually have a day once a month in a month. We were thinking maybe the third Monday of every month between 11 and 1 o'clock. We will have a session here where we, the councillors, will come, and you will come to us and with your worries and concerns, and we will try and help you to mitigate those worries and concerns. So going forward, this is one of our pledges to you all. Inshallah, please come along at these events. We might have to wait a little while, but we'll get to see you. So we'll have a 2-hour slot every third Monday of the month. Inshallah, the dates will be available on the website as well. And also we'll give some information out on the local WhatsApp group, etc., etc. So hopefully we will do those good things. Inshallah, enjoy the rest of the day, and congratulations on this momentous occasion. Thank you. Jazakallahu khair, Brother Shafi, who's been very active in our community, mashallah. Marka wuxuu yiri kollayba mayorkii wuu nagu soo socda, waxa yara jira delay waas ka garanaysan buu yiri hawlo badan buu la kulmay oo u baahan la farsameeyo. Marka isagu mar kasta dhinac baa loo jiidaya, marka taasuu ku yiri raagsan yahay buu yiri imaka. Wixii marka aad waxa uu muhiimsan marka ka hadalna safety-ga ama community-ga safety aad muhiim u tahay, laana waxaan u baahanahay bara amni oo aamin aan ku dareemno oo waliba aan ka istifiidno waxa badan oo wanaagsan u baragan haysto. Taana waxa lagu keenaya ama lagu gaaraya waa ina partnership la samaysto, la shaqeeyo community-yaasha jira iyo stakeholders kan jiro kale. Marka wuxuu kollayba sida kaliya u gaarana future oo fiican oo qof kasta ka istifiidayo waa sida khaasan ahaan wuxuu shaadabiya hawshii qabtaan iyo partnership kan la sameeyno iyo dadka kale inaan la shaqeeyno. wuxuu kollayba waqti bay qaadanaysaa oo maaha waxa markiiba la gaari karo, waqti bay naga qaadanaysaa inaan sameeyno xaafad aan happy ku nahay oo aan moogtahay mustaqbalkayga ka warhaya. Marka isagu wuxuu yiri locally baan degan yahay, xaafadahan baan degan yahay laftiisa. Marka wuxuu yiri antisocial behavior, antisocial muxuu yahay marka waa dhibaatooyinka xaafada ka jira dhalinyarta ama mukhadaraad ku iibinaya ama rabshad sameynaya. Marka wuxuu yiri taas waqti bay qaadanaysaa, laakiin qof kasta inuu report gareeyo waa muhiim. In ama police-ka u sheegtaan ama 111 garaacdaan. Wuxuu yiri xataa heer haddii aragtaan qof la qabsateen inuu mukhadaraadka iibinayo, gaariga number plate-ka laftiisa qora marka qortaan 111 garaacdaan ama online gartaan ina marka number-ka gudbin kartaan. Reporting la'aantiis meel wax ma la bedeli karo. Reporting marka samaysid waxay yiri kullayba xaafadan dadka aad ma report gareeyaan crime kama dhibaatooyinka jira. Taa daraantiis maxaa dhacay buu yiri waxa la oranayaa xaafad ba aamina ama heer sare ah iyadoo ogtiidina ku ama khaatiwtiina aamin hana dhibaato ka jirto. Marka reporting-ka aad bay muhiim u tahay in sameeysan. Wuxuu yiri marka insha Allah soo kullayba wuxuu kula jirno in nala sii shaqeeyo oo na garab taagnaado. Wuxuu yiri halkan laftiisa ee shaadabiya ma sha Allah joogan wuxuu ku talagalay bishiiba maalinta saddexaad Mondayga saddexaad bil kasta inuu ilaa 12 ilaa 1 qorshihii buu ku jiraa wax la soo qorsheeyay la dhameeyay maaha, laakiin ina u imaadaan wax dhibaato ah qabtaan ku guryaha ama de wax dhibaato aan hayana ama antisocial behavior wuxuu yahay community safety ku baahan in asaga u imaadaan oo nala caawiyo oo ballan oo pledge oo noo sameeyay weeyeen insha Allah. Marka la socdo taas insha Allah biidnillah aad buu mahadsanay shacabka u tuma councillor Shafi. Inshallah, now I'd like to invite Coach Mohammed to come and speak about the importance of having a strong family bi'idhnillah ta'ala. labada af oo ku hadlaya. So don't worry about you guys. I don't think so Sophia we need to turjinto. I'm going to speak both languages.
but I'm gonna look in a way that I address the stakeholders and the community. waxaan u eegayaa inaan labadaba la hadlo qolyahan inagu xeeran ee wax noo qabta iyo inaga as a community. I speak on behalf of the community. ma qarsada taas cidna kama baqaanigu ilaahay mooyee soo dhawaada marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga anigu waxa la yiraahdaa Maxamed anigu ma lihi title lama haysto dhakhtar ma yihi PhD ma haysto just normal person baan ahay. I have no social media presence lama yaqaano lakin guess what I do good work waan sameeyaa and a lot of my students are here or some of them are here. Caruurteena sidee baynu ugu abuuri karnaa safer environment ay ku koraan wax ku bartaan kuna gaaraan meeshay doonayaan inay gaaraan. How can we create a safer environment for our young people? Our young people, that's what I'm interested. Could be any young person, regardless of anything, where they can grow healthily, where they can learn anything. No borders for learning. Learning is for anyone. From the day you were born, the day you will die, you will learn. waqtiga 10 ku dhigaya hadii hooyada 10 ku dhig weydo, trust me. And where you can excel, all of you guys. I hope you maqlayaan soo maaha waan rajaynaya maqlayaan meesha dumarku meel walba ka muuqda. So yaa ka mas'uula hadaba abuurida that space? Who is responsible for creating that space? 10 daqiiqan haysta dhowr qof aan eegaya qoyska family. qoyska waa meesha ay haanigunbay ka tolantaaye waa meesha sheekadu ka tolanto. haddii qoyska uu ilmuhu ku dhex waayo badbaado oo si fiican loo korin waayo oo hooyada iyo aabaha eriga qoysku u ballaaran yahay waa aabe iyo hooyo iyo ilmuhu isla jooga waa hooyo iyo ilmaheedo kaliya waa aabo iyo ilmihiiso kaliya iyo caruur aan aabo iyo hooyo toona lahayn kulli waa wada qoys. inagu qoyskeena waxaan ka hadlaynaa nadiifta ah qoysaska kale uma jeedno soo la socdaan sidaa daraadeed yaa ka mas'uula qoyska ka mas'uula. The family is responsible for creating that safe environment. Dad, abaha, the father is responsible because kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. All of us were leaders. We are born leaders. We're not only leaders, we are born leaders. The day you will come here, you're a leader. If you got children, you're a leader. And everything you do, your child will copy because he thinks that's default. We operate from a default version. Your child, if he sees the husband is talking rudely to the wife, honorable queen of the house, the child will think, well, hey, I got a woman in my life, I'm gonna tell her off, like my dad. But that's not the way. I'm telling you, that's not the way. You do not treat the queens like that. You put ala ras wa ayn. madaxay saaran yihiin waa lafdabarta ummadda dumarka Soomaaliyeed la'aantood rag waa abaar meesha kuma hayaan. ilaahay baan idinku dhaarshay. Do they show up big events? They don't. waxay prefer garayaan fadhi ku dirirka rather than in halkan yimaadaan rather than inay boqorada dhinac socdaan ay yiraahdaan yes we support you, yes we are together for the family. They don't do that. ma samayaan. I speak on behalf of my sisters, always, wherever I go. Okay? To Alice. The family creates that picture. The family creates the safety, safe heaven for our children. We teach them all the cultures, the codes, everything the child needs to learn, you learn from home. You don't learn from the streets and from drug dealers. They don't teach you anything other than they wreck your life. That's what they do. So now then we move up. The community. The community is the next layer where we create safe community for our kids. The community. When we come here, we create the sense of community. And every community, they have their own thing. We have our own thing. They have their own thing. We respect each other.
We live in harmony. We're in cohesive, bigger community. I'll talk about the bigger community later on. I'm entrusted in the smaller community. We are one part of that community. But when we deal with our mess, we can deal with the other outer mess. But if you cannot clean up your own community, how can you clean the outside community? Let me say that in Somali. Jaaliyada waa qaybta labaad ee ilmaha u abuurta meeshuu ku badbaadi lahaa ee uu ku kori lahaa diintiisa dhaqankiisa hidihiisa uu ku baran lahaa yaa baraya ma shaydaan baa ku baraya ma waxaad ka filaysaa inuu ku baro ninkan kale iyo kuwa kale jaaliyadaha kale ku bari maayaan innaga ka masuula inaynu u abuurno jaaliyad isku duuban aynu dhibaato ku qabtaan isku duubnaantaas laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wa'tasimuu bihablillahi wa la tafarraqu. Look at that. Hold the rope of God and do not split. Do not defragment. Unity is power. I'm telling you. Every Somali, wherever I go, I still speak story. I was in Italy, Bologna, and I didn't know any Somalis. I seen a Somali lady. I said, we lost. Our last bus we missed. We were 28 of us. There were 2 police officers with us in the journey. We're playing a football called non-racism calcio, something like that in Italian, means no racism in football. That's what it was. And we came third in the tournament. We did well. That lady, she hosts all 5 of us. She give us the food and they give us a transport. So her child was going like here, I don't know, because here like a Reading, it's a long way. Still we're waiting. The guy was doing back and forth until he got the last group. Look, that's what community is. That's community. So then what's next? It's the local community services. It's the third layer which creates the safe haven for our children. That's what? It's the mosque, guys. The masjid. Safe haven. That's number 1. So the mosque should be open for every child, regardless. The mosque committee, they don't own the mosque. They manage the mosque. The mosque is belong to who? Who belongs to? The mosques belong to God, not to the committee. Committee they manage. Every year if they don't good, we get rid of them. Let's get a new committee. So the committee should bring them in. What about Ashadibi? Guys, what a beautiful organization. What about the Women's Inclusive Team? That's our local community initiatives. These kind of initiatives will create a safe haven for our children. I'm not going to keep too long, I promise you. Then is the next one is the local service providers, the council, the police, guys. I love the police, guys. They have got their own issues, but I love them. As long as you know your rights, you're okay with the police. I used to train the coppers, the police force, how to police black people so they can do good job. So they can do their job and we can all work together to create a bigger community, which is a safe community. So what I teach my young people, don't be cheeky with the police. In case you might come across with a bad apple in the force. There are a lot of them, I'm telling you. They need to deal with their mess. And you know what? The new team management, they're doing a good job to deal with the bad ones. Now they're no longer above the law. The police is not above the law. They are get convicted day in, day out. Like you and I, okay, human beings. But if we work with the police and they work with us, we will all go, we'll create a beautiful community. All of us. They're human beings like you and I. Police I know kale. Wa abo, wa hoyo, wa husband, wa brother, wa sister. They are human beings like you. They do an amazing work. Sometimes waxa ku dhex jira qaar cunsuriyiina. Oo markay ku arkaan ba lagu didayaa. Aroorkasda salaada markaan tago way haraas garayaan. Laakiin ugama jawaabo because I know my rights with the police. I used to work with them. I will not answer certain questions, but I will answer certain questions. So you ilmihiina waa inaad bartaan kuweebay ka jawaabayaan kuweebay ka jawaabaan. And don't be cheeky. Just be nice. Be assertive. Regardless, only Allah can do something to you. No one else can. Be assertive. Be nice. Even being assertive, be nice. And the last, guys, I promise you, the last one is the government agencies. The government is their job. Guys, listen to me. I'm not sure about Boris Johnson, but the government is their job
to create that safe haven. They create the policies, the procedures. They create all these acts, law this, law that. Yes, guys, we need to, all of us come together, and together, inagu wada jirna, ilmaheenna waxaan u abuuri karnaa meel ay ku koraan iyagoo aan dib loo geysan, iyadoo aan la dilin, iyadoo aan la jir dilin, iyadoo aan dib loo geysanin. Yes, way la kulmayaan, ogaada, waddankan is getting a little bit better. Cunsuriyadda xoogaad waxay mudahada waa lala soo qabsaday. Laakiin ogaada, innaga oo dhan, all of us, the family, the community, the local services, the local agencies, all of us, we work together to create that safe haven for our children. Hadday idinku u abuuri weydaan oo ilmihiina u jeclaan weydaan unconditionally. Imagine waan ku jeclaanay haddaad dhegaysatid. Jooji waxaas. Ma shaqayso. It doesn't work. We must give our children unconditional love, regardless, and support. That should never be compromised. I give my kids unconditional love, even if they're wrong. But I tell them, I don't like your act, but still I love you. See, you separate the entity and the activity. Two different pieces, two different. Why not kala saartid qofka iyo wuxuu samaynayo? Qofka haddaadan waxba ka qaadan intaan idinkugu yidhi maanta oo dhan. Just careful, geysta. Haddaydan waxba ka qaadanin, caawa markaad gurigaaga tagtid, ilmahaaga oo dhan meel isugu wada keen. Waxaad u sheegtaa inay tahay noloshaada wixii qurxiyey. U sheeg. Ilmahaaga u sheeg intaad jeceshahay. Maalin baa imaanaysa aanad u sheegi doonin. When you're 6 foot under, uma sheegi doontid. Waxa laga yaabaa weligaa inaad ilmahaaga ha garaynin oo odhanahoy waan ku jecelahay. Xataa aad og tahay inuu xoogaa yar iyo socod badan yahay oo qolyo aan fiicnayn ku xidhan yahay oo waxyaalo sameeyo. Haddaad doonayso ilmahaaga inaad u badbaadisid jacaylkaaga iyo taageeradaada waa inay haataa bilaa shuruud. Dumarow. Okay. Dumarow waxaad tihiin lafdhabartii ummaddan. Ummaddan dowladdoodii dhexe burburtay ee maamula la wada samaystay oo midba meel u jihaystay oo la kala cararay oo qofku intuu ku ogaado qolama tahay maxay u jirtaa in inta ku weydiiyo. Aniga xataa kuwan wadaqooy kanida ay weydiiyeen maalin walba ku sheegi maayaan ku dhahdaa. Maxaa ka qalay qoladeeda? Ma doortay in wax qolanka dhahdo. Aniga awogay waa ayeeday waa ajnabi. Tadan idin sheegaya. Irish iyo Brazilian baa iska dhalay. Sidaa daraadeed Soomaalidu waa isku kaymid. Ama waxa doonta ahaw waqooyi ka imo ama koonfur. Intan waxa iska dayno aan gamcaha hoos wada qabsano aan ka shaqeynayno meehna badbaadino walaakiin maxamed jazakumullah khayr. That's a tough act to follow. Jazakallah khair, Coach Muhammad. We thank you for speaking for us. Inshallah, we have Naz, and after Naz, inshallah, we'll have one more speaker as well. They'll just quickly speak. After the speeches are done, we have the workshops that are going to be carried out with the different upstairs. So the parents should go upstairs, speak to the different stakeholders, speak to the police, and shout out to the center. The OB upstairs, inshallah. Now pass on to Naz, who's the faith officer for Hamlets and Hackney. Okay, assalamu alaikum. My name is Nazrul. I'm a police officer from Hamlets Police, and I'm the faith liaison officer. So my job is to engage with the Ashadibi Centre and the WIT Centre as well. Okay, so through my work, I got to meet Safia and Sarah, and I've realised what two wonderful ladies they are and the amount of work they do. I've also been to the Ashadibi Mosque as well, especially the Tuesday evening events, the youth events. And on my first visit there, I was so surprised to see the number of young boys there and the good work that the Ashadibi Mosque does. I'll keep this very quick because you've had plenty of people talking to you. But just to reassure you, to place some confidence in you, we are police officers. You have 3 Muslim police officers here, myself, my sergeant, and Shazir. And, you know, we're here for you. Okay, so anything you need, please speak to Safia and Sarah, and we will do our best to help you. Okay, that's all I have to say. Enjoy the day. Thank you. Jazakallahu khair. Horta inamadan baxaya iyo Naz wallahi aad iyo aad bay garab taagan yihiin. Ninkan waa place waa faith leader dadka diinta iyo waxa waliba annaka aad Soomaalihaan iyo muslimiintu aad ugu dhex jira. Wallahi I don't know saan ugu soo koobo laakiin hooyooyin badan baan la soo hadashaa
oo dhibaatooyin ama caruurtoodii la xiray ama dhibaatooyin la kulmeen inankan waa inankan numberkiisa WhatsApp ku hayo aan u sheego dhibaatooyinka jira uu i garab taagnaado i caawiyo taasna la hayo dad Soomaali waa inankan de halkiisu wacan buu naga furyeeray halka horta kow daacad haan weeyeen waxa jira waxa soo socda aad iyo aad any dhibaato aan community ka baqano aan u warwarno una la caawiyo garab taagan isaga kaliista maaha niman badan baa la shaqeeya xafiiska iyaga iyo shaadibiya xataa uu la tukada ma sha Allah masaajidko uu ka soo qayb gala marka horta u duceey dadkaas waxna aad baa loo soo dhaweeyay waan u baahanahay hadana maadaama shaqooyinkii aan ku jirin dadkaas ku ilaahay noo sakhiray ma laga maarmayo insha Allah marka kulliba shaqadiisu ku hadlay waa noo jooga da ii baahantin ii kaadaya nala soo xiriira waan ugu xiri doonaa insha Allah dadka xataa maanta event-ka nacaawiyay uu ku jiray oo dadka isku ka keenay askarta iyo qofkaas soo kaxeeyay marka aad bay muhiim u tahay inaan ku orno jazakallahu khayr aad buu mahadsan yahay sacabkan ugu celiya naas mar labaad Jazakallah khair. I'd like to invite Ahmed Nahi, who's from the Senior Advice Bureau, inshallah, to speak very quickly. aad iyo aad baan idin salaamaya waa ku faraxsanahay dad badan inay iman jiray clientskaygu iman jiray saarki jirnay muddo badan la kala maqnaa sanad wanaagsan ciid wanaagsan isarag wanaagsan dhammaantiinba family iyo dhamada iyo gabdhiyo family-gina waxaan rajeynayaa insha Allah taala caafimaad intii naga xanuunsanaysa Ilaahay caafiyo intii waqtiga naga dhamatayna Ilaahay jannada ka waraabiyo annaguna maalinteena hadday timaado Ilaahay raxmadiisa insha Allah nagu tugo insha Allah بعد سلامته aad baan ugu faraxsanahay saragno mar labaad mar saddexaad maanta waxaa la suyimi alxamdulillaah rabbil caalamiin stakeholders fara badan oo aad arki doontaan hadday bilays noqoto iyo hadday noqoto caafimaad hadday noqoto iyo hadday noqoto organization kale weligeen baa imka 20 sanadood wax badan baa iska keen bedelay baan u maleeyaa update fara badan benefit baa isbedelay welfare system waa isbedelay lacagtu dawaan maqana lacag baa soo dhacday telefoonka igu soo dhacaya axmedow naahiyo lacag baa soo dhacday 600 baa soo dhacay layr baa soo dhacay lacagtaasaas soo dhacday telefoonka soo update-ku waan u baahan inaan update gareyno laakiin waxa ugu jirta dibta haysta wax weeyaan heblaayo lacag bay soo hash heblaayo lacag bay soo dhacday heblaayo 600 baa u soo dhacay aniga xagees wallahi dibta haysta markaan idhaahdo reference ii keena lacagooyin halhelin aan la arkin oo update lahayn oo systemka ay ku jirin markaan idhaahdo ii keen waraaqdeeda ii soo sheeg website-kay bay ku jirtaa annaka namay soo gaadhin dhibtay haysata dee heblaaya u sheegtay marka arrimahaasina way jirtaa dhibaatooyinkaasina way jirtaa community-geenna waa mother of mouth waar heblaaya ma wa heshay dhibaatooyinka iga haysta laba gabdhood baa shaqaynaya waa single mother maasha Allah way shaqeeyaan kalhaad ilaahay sharaf iyo karaamo baad leedihiin ilaahay niciseeyo gurihiina waad agtihiin shaqadiina waad kala haysaan iminka gabdhihii baa iyaga shaqada ku badan iminka waxay arkaysaa oo inantay la shaqaysaa 400 baa benefit ku soo dhacay aniga 300 maxay ku dhacday isku wada shaqaan nahay yani dhibaatooyinkaasaa jira anyway waan nii joogaa waan is update garanaysa imika wax badan ba iska bedelay systemkii waa run lacagooyin fara badan baa la bixiyey lacagtii la bixiyey 650 kontonka nii sheegaya okay ha 650 timekaa nagu yare laba qaybood bay ku soo dhacaysaa midna bisha 7 qofka loo soo diro uma baaha application iska ilaaliya 120 kun oo telefoon bay igu soo dhacay TV-ga waa ka sheegay raadiyoga waa ka sheegay website-da leeyahay waan ka sheegay lacagtay dawladdu 600 kontonka bixinayso application la buuxinaya ma jirto qofkii xaq leh benefit qaadan haday university noqoto iyo haday lacagooyinka kala qaadato ee gunooyinka kala qaado in kasta bor haday noqoto university haday noqoto dadkaas la siinayo waa automatic bisha 7 326 hadaa aragtay kulli cid bay igu soo dhacday dad baa helay kulli intii la joogtay imika waad helaysaa tadabana September la October baa la helaya marka lacagtaas application loo buuxsanaya ma jirto loo buuxsanaya lacagooyin yar baa jira oo councilka ka bixi Tower Hamlet bixiso taasina waa la maray 150 ka hay'ad soo martay marka information fadan baa jirta la socda meesha saxda information ka saxda heblaay igu tiriye taa ku tiriska ilaaliya laakiin haddaad haysaan ila imaad insha Allah waadi salaam insha Allah Jazakallah khairan. After a long period of waiting, the mayor is finally here, inshallah. And so, inshallah, we're going to let the mayor come on and speak for a bit. He was late because he had back-to-back meetings with Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon to each and every one of you. Greetings of peace. First of all, I am extremely sorry for being late.
Let me explain to you. Running the council is an extremely difficult job. It's not a 9-to-5 job. It's like you have to work sometimes 14, 16 hours a day. Weekends you have to work, and I believe in hard work. My brother Muhammad phoned me, and I said, initially I said it's going to be difficult for me because I know how busy it is. My brother said, come for 10, 15 minutes. And I said, I'll come between 3 and 4 o'clock, but still I came late. I was in a meeting, back-to-back meeting, from 8:30 in the morning. I've been in back-to-back meetings. Only I had one cup of tea, not even lunch, to serve the people of the borough, nothing else, you know? So please forgive me. I don't mean any disrespect. You are very important to me. You are our community. You are my brothers and sisters, and I value each and every one of you. And I'm so pleased to see you. I'm honored and privileged to be here. I am mayor because you helped me in my journey. I am mayor because you prayed for me. You supported me. And I value and respect each and every one of you. 2 of my councillors are here. I believe the speaker was here early on. I think he may come. I saw him. He's coming out. I am glad that we were able to assist you, support you, given this temporary accommodation. I hope and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala the other place has been sorted out. But let me assure you that I want to serve you. I want to serve every member of my community. What gives me pleasure is public service. I like public service. I want to improve Tower Hamlets. I want to make Tower Hamlets a better place and a safe place for each and every one of you. So I am, in the future, inshallah, you have any other event, I will make sure I will pencil in a time that I can attend and on time, inshallah. But sometimes, please forgive me, it's not me doing deliberately, it's the nature of the work. You go over the meetings. And I'm trying to deliver more houses. Oh, my speaker is here. Thank you. Councillor Shafi Ahmed, Councillor Kamrul Hussain, Bodrul Chaudhry, another friend of ours who are here. So inshallah, we have started the work to improve Tower Hamlets. It's gonna take some time. Bear with me. What you will see over the next 4 years, inshallah, you will feel the difference and you will benefit from the difference, inshallah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. I'd just like to add, I spoke earlier on, thank you for everyone listening to me again. I just want to add that we will add our surgeries here on the 3rd Monday of every month from 11 to 1 at this center. So anyone who has any issues, housing issues, antisocial behavior, whatever it is, whatever we can do on our behalf as councillors, we will do, work with the council to help you raise your concerns to the relevant department so that your problems can be resolved, and working with the mayor, obviously, of course. Thank you very much for this afternoon and inviting us all. May Allah bless you all. Thank you. hadnaq aan la soo koobi karaynin ayuu mayorku inoo sheegay haddii aynu nahay Somali community-ga codkeennii iyo cududeennii aynu isla dul taagnay oo ku soo baxay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin maantana mid ogaada insha Allah codkeenna iyo cududeennu ma noqon doonto mid lagu shaqaysto insha Allah waxay noqon doontaa maanta midhahaas seedkaas aynu ku ridanay iyo mayorkaas inala shaqeynaya ee aad idinku soo saarteen ee codkiina aad ku soo saarteen in aynu inaku waxa aynu doonayno iyo dhibka ina haysta aynu kala hadallo oo aynu si toos ah aynu ula hadallo alxamdulillah iminka waa kan inoo sameeyay Councillor Shafi maalin inoo sameeyay bishii in uu halkan Somali community-ga ugu sameeyo oo maalinta dhibka cidii haysata ay yimaadaan oo haddii guryaha problem ka jiro haddii dhibaato kale jirtaba aad u sheegataan insha Allah bisha soo socotana iminka inagu soo foolka haysa ayay bilaabmi doontaa shaadibiya group aan idiin soo sheegi doona exactly maalinta laakiin waa week bishii kasta weeka saddexaad ayay bilaabmi doontaa insha Allah mar kasta waxaan adana doonayaa ku celceliyo
siduu ugu idinku mahadnaq celinayay si aad isu garab taagteen aad codkiin haddaad Soomaali tihiin aad ugu deeqdeen insha Allah tacabkiinni aad geysateen kuma khasaari doontaan Soomaalintaasi waa maalin ay Soomaalidu iska leedahay oo sida maartay councilyaashu ay ugu sameeyaan xaafadda kulliba ay u sameeyaan laakiin maalinta waxa iska leh Somali community-ga oo center kale ku sameyn doona insha Allah ta'ala marka qof kastoo kaalay dareema in aad meesha kamid tihiin oo idinku aad doorateen dadkan marka idinka insha Allah way idin shaqeyn doonaan haddii Allah raxmaan ka hayo